हेलो एवरीवन मैं सुदिक्षा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਰਾਈਟ ਸੋ whenever we are talking about the term genetics and inheritance ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ then thereafter comes ਕਿ what are the laws which are defining these two phenomenons right ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਅ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੌਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ maybe it is from their ratios or maybe it is from some cross which you have to form right so thoda detail de vich analyze karange and Punnett square and monohybrid or dihybrid crosses ਨੂੰ form ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ right ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ whenever we are talking about the laws of genetics the thing which comes in our mind is the Mendel ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ experimental work right that was done by the John Mendel. He is also known as father of genetics. Father of genetics भी इन्हू आपा कहांगे. And ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋ 3 laws ਹੈ genetics ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ experimentally ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ prove ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ okay let's begin Mendel ने किस तरीके नाल अपना experiment जो है इथे complete किया and what are the conditions in which he has performed this particular experiment that is one of the thing ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ character based question ਜੋ ਹੈ paper ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ already we talk about the Mendel has conducted the hybridization experiment ਲਗਭਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 years ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ hybridization experiment ਕੀਤਾ and ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ on the Pisum stabium जो garden bee हो गया Pisum stabium इन्हां दे ऊपर जो है they have performed his experiments so Mendel ने whenever he has started his experimental work right there is certain steps which he has done केड़े steps आएंगे सब तो पहला तो selection it is very important that whenever you are crossing two parent उन parents की selection किस basis पे की जाए है ना so two pea plants which are having the contrasting characters they are important here to select then thereafter the thing comes of emasculation एक बहुत important process है जो parent है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ random crossing ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਥਰ ਦੇ through ਜੋ ਹੈ contamination ਨਾ ਹੋਵੇ right ਇਹਦੇ ਲਈ emasculation is one of the very effective technique actually ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਐਂਥਰਸ ਹੈ ਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਂਥਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਮੇਲ ਪੈਰੈਂਟ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ them ਜਿਸ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋ then thereafter comes the pollination ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ it is the collection of the pollen grains from the male parent and it is going to transfer it to the female parent as well right so this is the process of pollination accordingly ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ parents ਨੂੰ select ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ pollens ਦੇ through ਜਿਹੜਾ ਹੈ exchange ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਓਗੇ then thereafter the hybrids will be formed है ना crossing होएगी the offsprings will be having some of the characters and after that you are going to collect the data you're going to analyze it and germination जो है किस तरीके ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ seeds ਦੀ formation ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ analyze ਕਰੋਗੇ so these are the steps ਜਿਹਦੇ through Mendel ਨੇ ਆਪਣੇ hybridization ਦੇ experiment ਨੂੰ complete ਕੀਤਾ ਸੀ and ਜੋ P ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ contrasting characters ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ study ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ let's talk about some of the contrasting characters as well क्योंकि if we need to understand the experiment how the laws has been deduced it is important कि ਆਪਾਂ इतने contrasting pairs ਨੂੰ भी discuss करिए ठीक है whenever we are talking about the genes or allele term gene की है basically DNA ਦਾ एक fragment है DNA ਦੇ fragment ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ part ਜੋ ਹੈ that is containing a gene ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ character ਦੀ information present है ਉਹ character ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है
It could be stem ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, flower position, flower color, pod, anything, right? ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲੀਲਸ ਆਣਗੇ, right? ਇੱਕ ਐਲੀਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਐਲੀਲ ਜੋ ਹੈ that is going to be recessive, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ but still it is present over there, right? So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਲੀਲ ਟਰਮ ਹੈ that will be present, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ 7 ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਜਰਲੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ these are written over here, recessive ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ these are written over here। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ traits here, right? Okay, moving ahead, जो मेन थिंग है that is understanding the crosses, right? सब तो पहला टर्म आई है थोड़े कोल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हुन देखो मोनो दा मतलब की होया, मोनो मीन्स सिंगल, राइट, एंड हाइब्रिड यानी कि एक ही कैरेक्टर के थ्रू हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन होना। There is only one character which you are going to study, which you are going to analyze, and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਦੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ but they are having a one character which is different totally, right? So character ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, contrasting pair ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, so that contrasting pair will be present। parent 1 suppose करो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਇੱਥੇ height ले ली, ठीक है, character is height, so parent 1 जो है tall है, parent 2 बिल्कुल opposite होएगा, that will be dwarf। now when you are going to cross them and you are going to analyze that one particular character, that is known as monohybrid cross। similarly one another example, ਉਹਨਾਂ 7 pair of characters ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ character ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? ਉਹਨਾਂ characters ਨੂੰ when you are analyzing it here in that particular time, you will be analyzing only one single character, that is known as monohybrid cross, right? Okay? Now what is going to happen whenever we are doing this experimental data na, we try to make a statistical analysis of it, and इस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੁਆਰ ਦੀ ਜਾਂ ਚੈਕਰ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਕਰ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਨਿਟ ਸਕੁਆਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵਾਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਬਾय ਪੁਨਿਟ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ? आफ्टर दिस लेट्स सी एक्सपेरिमेंटली किस तरीके नाल आपा इनू करना है। जो टॉल प्लांट है, whenever we are selecting the parents has to be in their pure lines, parents has to be there in pure lines। pure lines ਦਾ ਕੀ मतलब हो गया, that means कि जो allele का combination उन्हां दे विच present है that has to be same, and same allelic combination ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ homozygous condition। this is known as homozygous condition, ठीक है? so if the parent is tall, दोनों allele ही ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, capital T, because it is the dominant character। then homozygous dwarf ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ small t ਤੋਂ represent ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? so again homozygous condition, whenever there is homozygous condition, only one type of gamete that will be formed here, and one type of gamete is this for the tall parent and this for the dwarf parent। hybrid will be formed, and hybrid जो है थोड़ी इथे first filial generation है। first filial generation ਦਾ मतलब first generation only, ठीक है? so heterozygous condition जो है ਇਹਨਾਂ ਦੀ allelic combinations ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ second generation find out ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ you have to go for the selfing। जो first generation आई है ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ selfing ਕਰੋਗੇ, ठीक है? whenever you are doing the selfing, punnett square ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ values put ਕੀਤੀਆਂ, and then again the combinations has been formed, right? ਹੁਣ ਇੱਥੇ T capital T ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ small t ਹੈ, ਇੱਥੋਂ capital T ਆ ਜਾਏਗਾ, capital T and small t, similarly capital T from here and small t, right? and small t from here। so इस तरीके का punnett square that will be formed, right? now let's work on their ratios। this is the result। ratios ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ
monohybrid cross, the phenotypic ratio and genotypic ratio. Whenever phenotypic term is used, phenotypic term ਦਾ मतलब है कि plant ਦੀ morphology किस तरीके ਦੀ है, plant actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, right? On that particular basis we are going to analyze. ਹੁਣ देखो, this capital T, this will be expressed, ਇੱਥੇ भी capital T है, ये भी express हो जाएगा, ये भी express हो जाएगा, यानी कि 3 plants the possibility है that they are going to have the tall height, right? So phenotypically 3:1, this will be the ratio. Similarly, when we are talking about a monohybrid cross ਦੇ ਵਿੱਚ genotypic ratio ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, that we are going to work on their genotypes, कि किस तरीके ਦੇ genotypes जो है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ present रहेंगे. Now capital T, that is 1, right? Then heterozygous condition is for the 2, and similarly dwarf condition, that is for the 1. So these are the conditions, and the genotypic ratio है that will be 1:2:1, right? So इस तरीके दे नाल आपां की कीता है, जो क्रॉसिंग वगैरह है वो इत्थे करवानी है. पर ये सारा एक्सपेरिमेंट करन तो बाद रिजल्ट आया, एंड रिजल्ट ਨੂੰ कुछ पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ ਮੈਂਡਲ ने. किस तरीके नाल एक्सप्लेन ਕੀਤਾ जरा ये देखो. Mendel made similar observations for the other pairs as well. जो 7 pairs ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ experiment ਲਈ deduce ਕੀਤਾ, and ਉਹਨੂੰ ਵੀ same ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ same method ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ observe ਕੀਤਾ, right? Then after that he proposed that some factors were inherited from the parent to the offspring. Parent ਤੋਂ offspring ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ factors inherited ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. Gene term ਉਸ time नहीं present ਸੀਗੀ, gene term was not used, he used the term factor, जो कि ਆਪਾਂ आजकल gene जो है मान के चलते हैं, ठीक है? So factors are now called as genes, but at that particular time he used the term factors. Now in this crossing we are having 2 type of crosses as well, that is back cross and test cross, ठीक है? back cross तो question आया होया है already, की हुंदा है, किस तरीके ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਦ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੈਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ that will be between the hybrid and its any parent. ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, that is known as back cross. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ when we are going to use such type of crosses for the inheritance purpose, right? Then thereafter comes the test cross. Test cross the question आया होया already. Test cross actual ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ cross ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ organism ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ phenotype ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, or maybe phenotype ਤੁਸੀਂ observe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but genotypic ratio ਕੀ ਹੈ, genotype ਕੀ है, that is not present. Genotype could be either TT or maybe heterozygous condition, but you are not sure कि homozygous है या heterozygous है ना? Now what you are going to do, you are going to cross it with a recessive individual. Whenever you are going to cross it with the recessive individual, there will be difference in the ratios. Ratios ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, difference ਆਏਗਾ. So ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ analyze ਕਰ ਪਾਓਗੇ कि जो phenotype ਸੀਗਾ or maybe जो genotype ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ for the testing organism, right? So that is why it is known as the test cross, back cross and test cross, ठीक है? ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ laws ਤੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ basics ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ basic ਜੋ ਹੈ ਉਹ present ਹੈ. ਹੁਣ laws ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ concept ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ law ਹੈ ਸਾਡਾ, that is law of dominance. law of dominance ਦੇ ਕੀ postulates ਰਹਿਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ postulate ਕੀ ਹੈ? characters are controlled by the factors. ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? factor. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਫੈਕਟਰ 1 ਐਂਡ ਫੈਕਟਰ 2, ਰਾਈਟ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ जो अपने आप ਨੂੰ एक्सप्रेस कर देगा, that will be the dominant one. एक फैक्टर इदां दा होएगा जो अपने आप ਨੂੰ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, that will be the recessive one, ठीक है? So जो फैक्टर अपने आप ਨੂੰ एक्सप्रेस कर रहा है, that is known as
द कि उन्हें अपने आप अपने कैरेक्टर ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ, that is known as the law of dominance here. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ law of dominance ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So whenever we are having similar pair of characters, this will be the condition. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ homozygous condition. When we are having dissimilar kind of factor, only the dominant one is going to express itself. Law of dominance will be followed. इस condition ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ heterozygous condition. That means law of dominance ਸਿਰਫ और सिर्फ heterozygous condition ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, right? ठीक है? Okay. Let's move ahead. Second law of inheritance ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Second law of inheritance. Second law of inheritance says law of segregation ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ something is going to segregate here. Segregation किस time होएगा? Whenever there is gametic formation. Gamete formation ਦੇ time ਤੇ meiosis ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and meiosis ਦੇ time ਤੇ ਹੀ segregation is possible because chromosomes are going to separate from each other, right? So law of segregation that will be followed in the during the gamete formation. Okay? Now what actually is going to happen? Let's understand that. During the gamete formation, जो factors है या तुसी allele कह सकते हो इन्हां नू, किसी भी character दे, right? They are present in the pairs, like this is one of the pair, this is pair and this is pair. Now whenever there will be the gamete formation, उस time ते ये pairs आपस दे विच segregate होणगे, ठीक है? They are going to segregate. Segregate होने का मतलब की है separately अलग अलग cells ਦੇ ਵਿੱਚ जो है इन्होंने चले जाना है, ताही gametes की formation जो है इतने होने वाली है। जिथे homozygous factors present सीगे, homozygous parent जो है it is going to produce the similar kind of gametes, right? Whereas when there is heterozygous parent, heterozygous condition ਦੇ ਵਿੱਚ दो अलग अलग type ਦੇ dissimilar type ਦੇ gametes की formation जो है इतने होगी, ठीक है, right? This is known as law of segregation. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਓਸਿਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਅਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ? ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ दैट ਸਟੇਜ। फिर जिदा ਆਪਾਂ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ if we are studying two characters, ਦੋ characters ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, in one particular time, then that is known as dihybrid cross. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? dihybrid cross. Two pairs of contrasting characters, they are present, right? Like cross between a pea plant. उस pea plant ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ round shape है and yellow color ਦੇ seeds present है. दो कैरेक्टर्स आ गए, शेप आ गई एंड कलर आ गया, राइट? रिंकल्ड शेप है एंड ग्रीन कलर दे सीड्स जो है इथे प्रेजेंट रहेंगे, राइट? अगेन वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स हियर। सो एक के टाइम पे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? क्रॉसिंग सेम उसे मेथड ਦੇ ਨਾਲ we can study them together, दो कैरेक्टर्स ਨੂੰ स्टडी कर रहे हैं, so that is why we are using the term dihybrid crosses, ठीक है? So this is the condition, these are the pairs. एक ही है थोड़ा dominant है, this is the recessive one. These are the gametes which will be formed, क्योंकि homozygous condition है, R तो R आएगा सिर्फ, Y तो Y आएगा. Same this condition. When the fusion has taken place, heterozygous condition जो है that has come. इस heterozygous condition ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? gametes ਨੂੰ form ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ heterozygous conditions ਦੇ gametes ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ form ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ठीक है? कई बारी इस point ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ confusion ਹੁੰਦਾ ਹੈ, like we are having R, Y and Y. ਹੁਣ four type ਦੇ gametes ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ form ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੋਂ R ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ capital Y, R, Y, ठीक है? First type of gamete. Next देखो same R लिया मैं, but Y दूजा ले लिया, R, Y. Okay, next combination ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ small r ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, small r ਦੇ ਨਾਲ capital Y,
this combination has, then small r ਦੇ ਨਾਲ next combination is of small y, r y. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 type of gametes they will be formed here. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 4 type ਦੇ gametes ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, again Punnett square ਦੇ ਵਿੱਚ put ਕਰੋਗੇ, but here the dihybrid condition is present. So this is the gamete for the parent 1, same selfing हो रही है, parent 2 ਦੇ gamete same ਆ ਜਾਣਗੇ, and again you will be working on this Punnett square and getting the ratios. ठीक है, so ratio आएगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ phenotypic ratio. Guess what will be the ratio? Round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. They will be present in the ratio of 9:3:1. ठीक है, so dihybrid cross the, this is the phenotypic ratio which is present. ओके, जीनोटिपिक रेशियो काफी ज्यादा वेरिएबल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जीनोटिपिक रेशियो जो है ਇੱਥੇ डिफरेंट रहेगी, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, that is well and good. ठीक है, but yes, this sequence has to be remembered, right? Next ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ third law ਦੀ, and the third law here is the law of independent assortment. Law of independent assortment. ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. सेल डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੈ they are formed. ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਸਾਇਨੈਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸਾਇਨੈਪਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they will be crossing over, and crossing over ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ segregation ਹੋਏਗਾ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. segregation ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਡਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਉੱਥੋਂ ਹੀ law of independent assortment ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ. This is based on the results of the dihybrid cross. ਇਹ ਵੀ question ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ dihybrid cross ਦਾ result ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ law ਜਿਹੜਾ ਹੈ deduce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. So law of independent assortment. ਕੀ state ਕਰਦਾ ਹੈ law? This says that when more than one pair of a character are involved in a cross, ਕਿਸੇ ਵੀ cross ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ character involved ਹੈ, right? Factor जो है they will be independent of each other and randomly ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ pairing ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ segregation ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, randomly, right? possibility 1 and possibility 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਰਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ A ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ A ਆ ਗਿਆ, right? one possibility is कि जो फैक्टर पेयर है वो फॉर्म हो जाए, एक one pair is AA, another pair is BB. Am I right? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੈਮੀਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ. ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਂਡਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੈਂਡਮ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਰਾਈਟ? ਦੂਜੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ this pairing and again this pairing. Any possibility is there, that is not fixed. So this is how the law of independent assortment is going to work and randomly segregation जो है that is going to take place. ठीक है? So these were the law of independent assortment. Mendel the experiment of hybridization. Who has worked on the P plant? 7 characters ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, Punnett square ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, monohybrid cross, dihybrid cross. ठीक है? So I think within 20 minutes, maybe 22 minutes, right? We have covered genetics the core part. And similarly, कोई और topic भी तुसी पढ़ना चाहते हो, do let me know in the comment section as well. This session वधिया लग्या होया, do like the session as well, right? Okay, see, bye bye and take care.